Ah, trophée obtenu, heureux de vous revoir. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job. Ok. Hop hop hop. Ok, attendez 2 secondes pour la rediff. Hein. Je suis désolé, il y a quelques trucs que je dois régler, comme mettre la miniature et tout. Attendez, je préviens sur le serveur Discord. Voilà. Du coup, eh bien bonjour tout le monde, c'est Limite Coupaille. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième et possiblement dernier stream. À l'heure où j'ai lancé le stream, j'ai pas encore mis la miniature de comme quoi cela. Je ne sais pas si on le termine maintenant. Du coup, voilà. Attendez, il y a un truc que j'ai envie de vérifier. Ok, non, on l'a pas encore. Du coup, il y a des fins que je connais maintenant. Ah, on l'avait pas ça avant. De quoi? Bref, il y a quelques fins que j'ai regardé mercredi soir en regardant le live de Forod et même en regardant quelques vidéos YouTube. Des fins que j'ignorais complètement, comme une fin qui est juste ici. Donc on va glitcher un peu pour monter dans le bureau, voilà, on va glitcher pour aller là, hop hop hop, et on est là. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. Il ne put s'empêcher de louer le jeu pour ses commentaires pertinents et spirituels sur la nature de la structure vidéoludique et sa fine analyse des tropes narratives. Maintenant que vous êtes ici, qu'en pensez-vous? N'est-ce pas un lieu à la fois drôle et unique? Prenons donc un moment pour savourer cet instant. C'est bon pour moi. Et vous, en avez-vous assez de cette blague? Bon, alors que vous mettez oui et non, dans tous les cas, il y aura 2 trucs. Donc là, on va mettre non, on va le laisser parler, on reviendra et on mettra oui. Alors, j'ai une question. Que se serait-il passé d'après vous si vous m'avez signifié votre volonté que cela s'arrête? Ça aurait été différent? Aurais-je développé la même idée en la reformulant légèrement afin qu'elle corresponde à votre réponse? Vous n'auriez peut-être jamais pensé. Vous l'avez pas suggéré. Oh, mais réfléchissez. Cela vaudrait-il la peine de recommencer pour revenir jusqu'ici et choisir l'autre réponse? Cette blague commence clairement à s'étirer en longueur. Et si jamais l'autre option était encore plus longue? Combien de temps vous faudrait-il juste pour écouter la narration? Oh, ce serait fort, peut-être. Venez-vous de jouer de l'autre option? Et arrivez maintenant pour voir ce qu'il passe dans celle-ci? Oh, alors dites-moi, quelle bifurcation était la meilleure? Imaginez que vous avez sélectionné continuer la première fois. Comme il serait excitant de ne pas savoir ce qu'il se passe quand vous choisissez l'autre réponse. Ah, quelle chance incroyable vous avez! Mais si l'autre option est un supplice à écouter, vous n'êtes peut-être pas bien si bien chanceux. Finalement, je dirais que personne qui doit écouter tout cela n'est vraiment chanceux. Et pour ce jeu, choix de rester assis là pour toujours. Au revoir, remercions. Bon, maintenant on est obligé de recommencer parce que sinon on reste vraiment là à l'infini. Mais du coup maintenant, si on retourne à ce même endroit et qu'on met oui, comme quoi ça nous emmerde, bah forcément on a un autre dialogue, logique. Du coup, c'est un peu gênant, ça prend du temps. Voilà. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, Voilà. he couldn't find a trace of his co-workers. At first, Stanley assumed he'd broken the map
Là, j'avoue que pour le coup, c'est dommage qu'on peut pas passer parce que quand tu refais des dialogues comme ça aurait été mieux de pouvoir passer. Parce que tu t'en branles, tu le connais déjà, le dialogue. Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Ah, en as-tu marre de cette blague? Oui. Je ne sais pas comment le dire poliment, mais vous pourriez tout simplement appuyer sur échappe et relancer le jeu vraiment quand vous voulez. Pas maintenant, par exemple. Là, vous auriez pu le faire à l'instant. Là encore serait un bon moment pour quitter. N'importe quel moment, avant ou après. Ils sont tous aussi bien les uns que les autres. J'assiste ici à une sorte de conflit intérieur qui semble vous empêcher de soulager votre désir de relancer le jeu. Alors juste pour pousser le bouchon, je vais tenter de rendre cela encore plus pathétique que ça ne l'est déjà, et nous verrons jusqu'où vous pouvez tenir. Ne vous inquiétez pas, je sais c'est quand qu'on doit passer. Je ne chanterai pas. Mais la musique est très classe, je trouve. He was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. À partir de maintenant, vous pouvez clairement recommencer le jeu, c'est ce qu'on va faire, mais je préfère quand même m'expliquer un petit peu. À partir de maintenant, il ne parlera plus du tout, vous pouvez recommencer le jeu dès que vous ne l'entendez plus parler, dès qu'il termine sa chanson, vous pouvez passer. Vous pouvez recommencer le jeu. Parce que maintenant c'est terminé, hein. Là c'est la fin, tout est fini. Allez, on va continuer. Et je sais, pour l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois, vous n'avez rien compris. Maintenant je sais quoi faire, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite. Et ça va nous être très sérieusement très marrant ce qui va se passer pour la suite. Je me suis spoilé hier, jeudi, avec Larry. C'était très marrant. Et encore, il y a des trucs qu'on ne sait pas spoil exprès. Du coup, peut-être qu'il est là sur le stream, je ne sais pas. New contenu, bon bah on va le faire. Hein. Salut Ralsei. Bon bah du coup c'est pas Larry qui est sur le stream. Et ouais, il y a des trucs que je me suis pas spoil avec lui. Ah là là, parce que ça va être marrant ce qui va se passer. C'est très rageant, on peut pas aller là-bas. Bon là du coup on va un peu se retaper tous les trucs qu'on a eu la dernière fois. C'est pas bien de se spoil. Ouais bah ça va, c'est pas comme si je vous avais dit qu'on allait avoir telle fin. Donc ça va, tant que je dis pas la fin qu'on va avoir, voilà. Wesh. Pourquoi il fait tout noir? Ah oui. En exclusivité mondiale, The Stanley Parable 2. Bon, on l'avait vu la dernière fois, du coup, on s'en bat les couilles. Là, on va tout passer. Là, on va tout skip jusqu'à l'endroit important. Ce qui veut dire qu'il y a des chances que le stream va être beaucoup plus court, quoique non, soit. Parce qu'on aura plein d'autres choix à faire avec un petit truc. Ah, une troisième personne, bienvenue. Je dis bienvenue alors que la Sorti c'est Larry. J'espère quand même. Ouais, si c'est pas lui en même temps tant mieux. En tant que c'est quelqu'un qui parle, ça va.
It'll all work itself out. Game. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Non, pas ça. Voilà le saut. Faut reprendre notre petit saut. Et après le saut, on va essayer d'aller à un endroit. Si on peut, ou alors on devra vraiment tous retaper, je sais pas. Mais énormément de fins qu'on a fait juste avant et les streams, là va falloir qu'on les refasse un petit peu après. Vous comprendrez pourquoi. Ah mon Dieu, le sang! Le sang! Ah! Ah ouais, donnez-moi le saut, ouais. Ouais, allez, donnez-le. Donnez-le. Je m'en saut. Je m'en buquette. Montre le succès des 10 ans. Non, parce que je ne peux pas. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on and on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Yes. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Ok, alors, ah, voilà. C'est ici la suite. Voilà, la sortie. C'est ici qu'on aurait dû y aller au dernier stream. Malheureusement, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Je suis à la vitesse maximale, hein, je tiens à le dire. Bref, allez. Là, on a la suite du jeu. Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it. Mais je le sens au fond de mon âme, ça va marcher. Il y a forcément un bon jeu quelque part à l'arrivée. Faisons une petite expérience. Je vais combiner toutes ces fonctionnalités et nous allons voir s'il en résulte une expérience de jeu digne d'intérêt. Vous êtes prêts? Sans plus attendre, je vous présente The Stanley Parable 2. Eh bien, enfin, on voit le potentiel, pas vrai? C'est un peu... non, laissez tomber. Oui, voilà, c'est bien mieux comme ça. Je suis très confiant. C'est parti, version 2. Ah, je ne trompe personne, n'est-ce pas, Stanley? Ce n'est pas du tout un jeu vidéo cohérent, c'est une succession de gags. J'aimerais créer des gags, mais même mis bout à bout, ils ne donnent rien de spécial. Je voulais créer une suite qui ferait revivre la magie du premier jeu. Je voulais que les fans l'adorent. Ces gags ont beau être bons, ils ne suffisent pas eux-mêmes. Ils ont besoin de la structure d'un gameplay et du jeu original. Attendez, c'est peut-être ça. Je peux prendre le jeu Stanley Parable original et simplement insérer quelques nouvelles fonctionnalités avec goût, bien sûr. Et respect, en conservant la vision et l'intégralité du jeu original. Est-ce que cela fonctionnerait? J'imagine que oui, mais il faudrait un écran titre vraiment saisissant. Un écran titre qui affirmerait avec force ses convictions. Bienvenue dans Stanley Parable 2. Je vais voir si je peux bricoler quelque chose. Voilà, parfait. Allez-y, vous pouvez regarder. Et nous voici dans le deuxième Stanley Parable. Yay!
Bon, faut attendre un peu quand même. Et voilà le nouvel écran titre. Et bienvenue dans The Stanley Parable 2, putain. Bon, alors en soi, il n'y a rien qui change, hein, à part l'écran titre. Mais on va commencer, parce que rien à foutre. Dans l'introduction, normalement, il n'y a rien qui change, à part que dans l'image où ça nous dit, ouais, Stanley Parable. Enfin, à part qu'on a l'écran noir avec Stanley Parable, ça rajoute le 2, mais mis à part ça, il y a zéro changement dans l'intro. Du coup, on peut le passer. Par contre, là, on aura de plus en plus de nouveautés dans le jeu, et ça, c'est cool. Parce que maintenant, nous avons un seau. Bon, la fin avec la fenêtre, on la fera un peu plus tard. J'ai mes raisons. Ok, on a quelques raisons de le faire. Plus tard. Là, on peut écouter le jeu. On va refaire toutes les fins. En fait, le truc, c'est qu'on va refaire toutes les fins. Ça aura une importance. Du coup, tous les dialogues, voire même, on aura des nouveaux trucs en plus. On aura aussi de vraies nouvelles fins. Ah voilà, on va aller ici. Hop. Oh Stanley, est-ce que vous le sentez? Le placard balai, il veut le seau. Vous la sentez vous aussi, l'aura de jalousie? C'est clair comme de l'eau de rose, ce placard à balai croit mériter le seau. Je la sens très bien là. C'est un seau, il appartient au placard à balai, c'est ce que le placard à balai essaye de dire. Il est censé aller avec le reste du monde matériel de l'entretien. C'est bien Stanley, ne cédez pas, ne donnez pas le seau. Je sais que ce doit être difficile, compte tenu de la pression que le placard à balai vous met sur les épaules, mais vous devez rester fort. C'est votre seau, votre compagnon, et votre ami pour la vie. Vous ne pouvez pas donner, sincèrement, ne pas le donner. Il semble que nous en arrivions au nom d'oiseau. Le placard à balai est vraiment descendu tellement bas qu'il en vient à lancer des flots d'insultes mesquines, juste pour que vous lui donniez le seau. Stanley, j'avais déjà beaucoup de raisons de ne pas aimer ce placard à balai. Mais là, c'est encore pire que ce que j'aurais pu imaginer. Ah, attendez, voilà ce que le placard à balai a le culot de sous-entendre. Et vous ne seriez pas de vrais amis pour la vie? Que votre relation serait purement superficielle et utilitaire? Que votre vie est tellement banale et dénuée de sens que vous ressentiez les mêmes affinités pour n'importe quel objet inanimé? Et qui se trouverait sur votre route même s'il n'était qu'à moitié séduisant? Ça alors, allez Stanley, défendez-vous. Réprimandez le placard à balai pour ses commentaires désobligeants. Racontez en détail toutes les expériences que vous avez partagées avec le seau. Expliquez chacune d'entre elles point par point. Partagez votre journal intime pour détailler la richesse du paysage émotionnel qui constitue vos sentiments pour le seau et leur évolution. Envoyez tout ce que vous avez. On peut pas poser le seau. Le seau, on le garde. Bon, je vous ai trouvé quelque chose qui devrait mettre fin à ce débat une fois pour toutes. Regardez le seau. C'est parti. Et voilà, tout est réglé. Fini le débat, fini la discussion. On va voir ailleurs si nous sommes placard à balai. Pareil, emporte toutes les diatribes philosophiques digressives que... Oh putain, c'est trop long. Non, c'est trop rapide. Maintenant, on se barre. Et on rentre de nouveau. Bon, j'ai un deuxième autocollant. Je vais le coller aussi, juste parce que j'estime que c'est le bon endroit. Vous voyez, je trouve que ça marche, parce que l'autocollant est aussi sur un seau. Ainsi, si vous ne savez plus si ce que vous portez est un seau ou non, vous pouvez regarder l'autocollant et vous dire « Ah, c'est un seau !» Cet autocollant peut avoir de nombreuses applications différentes. Ok, maintenant on peut se tailler. Mais si on retourne une troisième fois, je peux accepter les insultes et le fait de balayer d'un revers de la main votre relation avec le seau, mais voilà que le placard balai a décidé de ne plus nous parler. Et franchement, j'en ai marre de cette mesquinerie affichée. Restez ici aussi longtemps, assez de cette pièce remplie de pain qui boude. C'est de loin la pièce la plus puérile dans laquelle il m'a été de mettre les pieds. Retrouvons-nous dehors! Et nous reprendrons là où nous en étions dans votre histoire avec le seau. Ah, c'était pas qu'il disait pas ça pourtant.
Ah! Attends, juste, je me barre. Ok, et si je... Bon, ok, je suppose que c'est fini maintenant. Allez, on peut continuer le jeu pour de vrai. On va monter là-haut. Dans les chiottes, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Oh. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows that. Stanley, Dieu sait que j'ai essayé. Alors je vous en conjure, savourez chacune de ces instants de bonheur. On peut pas les passer, fait chier. Ah, voilà. Et je sais l'endroit où sont les trucs. Du coup, on est tranquille. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley guessed the correct. Devina le code par pure chance. Est-ce parce que le sceau l'avait toujours connu? Est-ce que le sceau le guidait? Oui, c'était certainement l'explication la plus logique. Oh. Encore une figurine de Stanley. Je devrais pouvoir trouver un nom plus percutant pour elle. Que diriez-vous de Mini Stan? Stanley Figs. Ou peut-être Stan Urine. Ouais, je crois que c'est le bon. Une autre Stan Urine dans votre Bézac. Alors. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Ok. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Alors on peut aller là-bas et on le fera un peu plus tard. Parce que là on a ça à régler. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Vas-y, monsieur Saut. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? Ah. These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. Oui. No! Non, cria-t-il le saut, il ne pouvait pas l'accepter. Oh, j'ai cru qu'on était 5, j'ai eu peur. Putain, depuis quand on serait 5 sur un de mes streams? À ce moment-là, il ne pouvait plus faire confiance à personne, hormis le saut. La preuve était pourtant sous ses yeux, le cœur des opérations. Mais quand on réagissait chaque émotion, heureux, triste, satisfait. Marcher, manger, travailler, toutes ces actions surveillées et commandées de plus. Voilà, on fait off. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over?
Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control un jour ça arrivera 5 personnes en même temps. Bah, quand il y a 5 personnes sur mes streams, c'est vraiment rare. Hein. Faut vraiment que j'ai de la chance. Once they stepped through this massive door, the bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it Je sais même pas pourquoi je suis crevé. vision, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and... Quoi? What? Wait. Quoi? Mais attendez, que va-t-il de se passer? Pourquoi la porte s'est-elle arrêtée? Stanley et le saut n'allaient-ils pas retrouver leur liberté? Un silence pesant s'abattit sur la pièce, planant avec incertitude. Puis frappa la vérité, Stanley. Ce bâtiment refusait le saut. Ah, le bâtiment lui-même reconnaissait la présence incroyable rassurante du saut. Il avait besoin de lâcher la pesante du saut. Il ferait tout pour retenir le saut. Non, 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 Stanley ne pouvait pas quitter cet endroit. Pas tant qu'il tiendrait dans ses bras un saut d'une telle valeur, pas tant que le bâtiment aurait son mot à dire. Stanley comprit qu'il ne quitterait plus jamais cette pièce. Mais au moins, il avait le saut. Être piégé dans les ténèbres pour l'éternité, ce n'est pas si mal, pensa Stanley. Tant que j'ai mon saut avec moi, pas vrai? Tout ira bien pour moi, hein? Stanley déglutit, n'allait pas tarder à le savoir. Fin. Pourquoi ça parle toujours sur mon serveur, mais ça parle pas en vrai, ça casse les couilles. Ça parle pas sur le live. C'est très relou. Hein. Alors, chargement. Monsieur le sot. Où es-tu, mon petit sot? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort donne envie de bailler aussi. Bien, bah tant mieux. Allez, maintenant si on utilise le saut et qu'on va là, que là le saut ça joue. Tous ses collègues avaient-ils réellement disparu? Ah putain. Voilà, et maintenant, hop. Oui, murmura le saut à l'oreille de Stanley. Nous avons échappé à ces bureaux morts et à ce narrateur agaçant. Si ici au moins, dans le néant, nous sommes seuls, maintenant, et pour la première fois, je peux te révéler ma vraie nature. Le saut commença à raconter sa vie et son histoire à Stanley. Les innombrables guerres d'Orient, c'est moi qui avais souillé la terre et la vie d'innombrables humains innocents, et le rôle que le saut y avait joué. La tristesse et les regrets, les nombreuses années qu'il avait passées à ressasser les actions qu'il aurait pu accomplir pour mettre une limite à la folie et au déclin. Si seulement il avait été plus fort. L'espoir et la rédemption, et sa croisade pour alimenter la force de la vie de l'homme ordinaire, pour faire advenir la justice là où il n'existait pas. Et la réalité douce amère du temps, voir ses rêves et ses souhaits ne se réalisent. Oh, c'est trop long. Accordé par petits bouts de particularité. Et à un moment donné, d'éclat de douceur, lueur d'aspersion française. Ok, j'arrête. There was so much it could have done, perhaps, the bucket wondered to itself. Perhaps, if it had seen its own darkness with a clearer perception. This was way too much for Stanley. What are you talking about? He screamed. You're a bucket! To this, the bucket furrowed its brow. Tu vas dormir après? Je sais pas, je pense pas. Not since the evil wizard Gambharata first ensnared me in his machinations as payback for the sacred amulet I stole from his treasured vaults. I was young back then and could not conceive the ramifications of... Non! C'est le pas Stanley, il est encore plus fort. Tout cela est ridicule! Ça! Sors! C'est complètement con! Quel est le but de tout cela? Tandis que Stanley hurlait sans s'arrêter, le saut révéla sa véritable forme. Et se transforma en une créature au pouvoir incommensurable, avec des crocs luisants tels des... Bon sang, Stanley.
Vous avez réussi. Vous nous avez sauvés du saut. Heureusement que vous étiez déjà les 12 emblèmes des sages et que vous connaissez les incantations pour invoquer leur pouvoir véritable. Sans cela, nous aurions été facilement écrasés par le pouvoir du saut. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez fait preuve d'un tel courage aujourd'hui. Allez, redémarrons le jeu. Et faisons ne badinons plus avec ce saut, ni avec la magie noire qui a été scellée. Oh, Yolari. Enfin, Mad Call. Enfin, ça revient au même. Ouais, puis on s'en branle. Je viens de tuer le saut, comme hier. C'est trop marrant de tuer le saut. Bon voilà, maintenant on a fait la fin ici, tant mieux. Allez, on va reprendre le saut. The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. Stanley clutched the bucket tightly to his... Allez, on va à This was not droite. the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, said the... Là, on va partir sur sûrement l'une des meilleures fins à mes yeux. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Good, said the bucket. now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. Ah, attendez, au pire, avant de faire la fin que j'aime Should have bien, alarmed him, of course, because buckets come. hop, But Stanley feared that any path he walked might lead Petit to the suicide. separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. yes. D'ailleurs, je peux même faire cette fin-là sans le saut, parce que je crois pas que je l'ai fait mercredi. Je crois pas. Peut-être. Non, non, je crois pas. Oh, et puis on s'en tape. De toute façon, il va lui dire blablabla. Non, Already this was uncomfortable, and Oh. Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Ah, ouais. Ok. Je sais pas à quoi ça sert, mais nique sa race. Allez. On retourne à droite. Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room. But Stanley had Du coup, felt the Yolari, bucket calling je to sais him, telling pas si him t'es encore that sur le the stream, employee mais lounge coucou. was simply the place to be. On joue avec le fameux And here it saut. was. Had On the joue avec bucket notre turned out to copain. be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Non. Ah, quoique. Ouais, non, vas-y, on va tout droit. No, Said the bucket. don't Quoique, go to the meeting vu que j'ai room. envie de Go troll et somewhere de... else. The Hop. cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Coucou. Voilà. Okay, I'm going back Je to the reviens name au of nom these de little ces petites Stanley figurines de figurines. Stanley. And now I'm torn Finalement, je between suis partagé entre Stanley et Figley. and Figlets. What do you think, Stanley? Qu'en pensez-vous, What Stanley? name better Quel nom capture encapsulates le the mieux cette joie à intrinsic l'état sense brut? of happiness that you get from Et- seeing a small number in the corner of your screen go up by one? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Non, ok, on peut pas jouer avec ça. Hop. Maintenant, voilà. Temps de chargement. Ok. Oh.
Oh putain. Bien. C'est le 295e jour. Cassette numéro. Je ne sais même plus, j'ai perdu le compte. Plus rien ne semble réel. Plus j'étudie ce saut, moins il a de sens. Ce pur moment de bonheur que je ressens dès que je le ramasse. Peu importe combien de fois j'ai répété ce geste, c'est toujours la même sensation. Tout comme ce vide dans ma poitrine quand je m'en sépare. Ça n'a pas de sens. Je n'ai aucune explication. Je ne comprends toujours pas pourquoi tout le monde m'apparaît aussi différemment quand je tiens le seau dans mes bras. Pourquoi tout devient si... Qu'est-ce que je peux faire de ce trésor? Je pourrais le monétiser. Ouais. Oui. Je n'ose même pas imaginer combien les gens seraient prêts à payer pour passer une heure avec le seau. C'est mon ticket gagnant. Mais je dois me montrer prudent car dès que la nouvelle circulera, je serai une proie facile. Mais à cet instant, j'ignore qui pourrait tenter de... Oui, surnaturel. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Bienvenue à la 4e personne. Gambarata. Ah! Wow. C'est fini là? Je me demande s'il y a d'autres cassettes. J'aurais dû chercher. Ok, c'était fini. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply... Stanley picked up the bucket and smiled. He'd never be alone again, not truly alone. Nouveau dialogue. Not with the bucket alone. Oh, nouveauté là aussi. Là on est dans des nouveautés. Ok, là ça devient flippant par contre. What the fuck? Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ok, là j'avoue qu'il y aura peut-être des nouveautés dans tous les cas, du coup je sais pas si je vais à gauche ou à droite. Je vais où? Je vais ici ou là-bas? Ah, quoique non, ici il y a un truc qu'on n'a pas fait. Il y a une fin qu'on n'a pas faite avec le seau. Et aussi il y a une figurine qu'on doit prendre. Droit. Ah. Mensonge, qui êtes-vous? Je rentre à la maison. C'est glauque. Stanley, we must move on from this Ah voilà. simply because I have no remaining stickers. If I did, you can guarantee we'd be in here for hours. But alas, no stickers. Ça fait chier. Ok, maintenant, au lieu d'aller là-haut, on redescend.
En plus, en étant là, on a une figurine. Close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler and Marines. Very soon, you'll collect the last one, and then the first number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them, and now we have them all. You can't go back to when you had no Figler and Marines. None of us can. Ok, on va faire cette fin là. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fined for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then, something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing at all. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. And indeed, now he noticed that the wounds were repeating, which was, of course, very odd. Now he felt himself floating off the ground. Oh, gracious, he exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Far off in the distance now, he heard it, calling to him. Stanley! Stanley, it's me, the bucket. Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of them were his. None of them were his special bucket. Come to me, Stanley. Find me. He had to find the bucket. He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. It was incredibly painful. Stanley doubled over in agony and blacked out. Wow. This is the story of a woman named Mariella. Elle nous a volé notre seau, cette canasse. Like any other. She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. This man had no bucket. Of course he'd gone mad, ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, she had no time for this. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck yes, she thought to herself, my life kicks ass. And she backflipped all the way to work. Yes, nouvelle fin débloquée. Enfin... Merde, il y a quoi que je peux faire encore? Ah oui, il y a encore ces fins là, ouais, c'est bon, je m'en rappelle, il y a quoi comme fin? Oula. Ok. C'est bizarre. Off on and Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was no, never mind.
The bucket was wrong. Stanley took the door on his left. Ta gueule. Back to the meeting room. Cette fois-ci, on va vraiment monter là-haut. Parce qu'il y a des trucs très marrants. Go somewhere else. A cargo lift, yes. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. In here, said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Now pick up the phone, said the bucket. Pick up the phone and it will take us back home, where we can go about life together. Alors on peut débrancher le téléphone et on verra un peu plus tard ce que ça fait. Mais là pour l'instant je veux vraiment qu'on réponde au téléphone parce que la fin qu'on va avoir est juste magnifique et très marrante. This is the sad story of a man named Stanley and his bucket. Once upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. Voilà, c'est la maison de Stanley. Bonjour Stanley, c'est moi, ton seau. Appuie sur flèche de droite pour m'emmener au travail avec toi. The Stanley Parable reassurance bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Whatever Stanley is hearing the bucket say to him is just in his head. Appuie sur triangle pour me ramener à la maison avec toi. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. I don't know if he'll listen to me. Appuie sur flèche du haut pour me ramener au travail. I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. It's just a bucket. It can't think, it can't talk. All it would ever truly do for you is effectively transfer a liquid from one location to a different location. That's it. It doesn't do anything else. N'écoute pas la grande bouche. Appuie sur flèche du bas pour qu'on rentre à la maison. You see, he's not listening. He's still taking orders from the bucket. Là, ça devient creepy. Once upon a time, it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is his awful bucket. This stupid hunk of metal. Appuie sur carré pour ignorer tout le monde dans ta vie, sauf moi. It's sad. I suppose he doesn't need me anymore. From now on, he's just going to cling to this bucket, this cold, empty bucket, this sort of shiny bucket. C'est rien. This. The bucket does have a nice shine to it. Tu sais que j'existe, pas vrai Stanley? Appuie sur flèche de gauche pour rentrer à la maison. Yes, I suppose on closer inspection that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's just a little more, what am I trying to say? Sturdier. Robuste, More plus capable capable of de... transporting liquid. Like it would be better at moving an amount of water from one room to another. Appuie sur rond pour revivre cette journée avec moi. Encore et encore. Oh my God, what am I saying? Better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's literally just a bucket. Why do I feel some need to point out the ways in which it's so much more than just a regular bucket? Appuie sur rond pour rentrer à la maison, retourner au travail, à la maison, au travail. Oh no, I'm having feelings. The bucket. No, 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 no. What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say. Do anything it asks. What's wrong with me? I don't understand. Perhaps, if I had the bucket, this would... Peut-être que si j'avais le seau, je serais plus clair. Le seau pourrait me dire quoi faire lorsque tu deviens confus.
Stanley, Stanley, donnez-moi le seau. Donnez-le-moi, Donnez-le-moi le seau. Stanley, j'en ai besoin. Fermez les yeux, donnez-les-moi, donnez-les-moi, où je... Retourne au travail, Stanley. Fin. Prions Satan. Non. Non. Pas ça. Aïe. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Anywhere they went together would be perfect. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered. Une fin que j'ignorais totalement, mais on va profiter à la faire avec le seau. Ah oui, c'est vrai, la quatrième, on l'a pas eu. Mais je sais où elle est de toute façon. Du coup, faut aller à la porte de droite. Tout ce que je peux dire. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Voilà, on aura juste à descendre et là on pourra démarrer la nouvelle fin directement. Mais finalement, on remonte. Wait, Stanley said to the bucket. Can we go back up? When I was pressing those keypad buttons, there was something very intriguing about the number 3. I want to go back so I can try pressing the number 3 again. Ah d'accord, chiffre 3. On n'a pas du tout appuyé sur le chiffre 3, mais vas-y, on va le faire quand même au cas où. Peut-être qu'il y a un truc. Here we are, said Stanley. Now I'm going to try out that number 3 button. He took the bucket over to the keypad and began absolutely slamming on the number 3 over and over and over. D'accord, donc faut spammer le numéro 3. Wow, he said. The number 3 is such a special button. I'm having the time of my life. Stanley looked expectantly at the bucket, but the bucket remained silent. This was a shock to Stanley, who had always felt such a connection with the bucket. How was this not as exciting to the bucket as it was to him? Once Stanley had had enough of the number 3, he got back in the elevator. Ok, on va retourner à l'ascenseur. Mais on va faire que de remonter et de redescendre. Hein. Vraiment, on va devoir faire que ça. Perhaps the bucket had missed something. Perhaps it had not seen how much joy Stanley got from slamming the number 3 repeatedly. No, said Stanley to the bucket. You can't go on yet. Not till you understand how much the number 3 means to me. You and I have been through so much together, and I just want you to see what I see. Feel the happiness I feel. He smiled at the bucket, and the bucket said nothing. Ok, très bien, on est en train de démarrer là. Here we go, said Stanley. This time I'll really show you. He ran to the number 3
and began to wail on it like a musician on a beloved instrument, weaving a concerto of truth and passion. He wielded the number 3 like a fine artist would wield a paintbrush. He told stories through the number 3, stories of his dreams and hopes and fears. And the whole time, he looked to his bucket for a reaction of some kind. Anything to let him know that the bucket appreciated what he was doing. The bucket conveyed absolutely nothing at all, only silence. Crushed by a wave of dejection, Stanley returned to the elevator. Stanley and the bucket were so close, they'd always been there for one another. Bon, on va Why continuer à suddenly did remonter. the bucket not connect with this passion of Stanley's? The question caused Stanley to ruminate the whole way down the elevator. He knew that there must be a way to get through to the bucket, to communicate fully with his dear friend. Surely there was a solution, mustn't there be? Hey. Tu dis rien, narrateur? Peut-être qu'il a plus rien à dire. Ah, said Stanley. I know See. what to do. I know how to fully express this feeling in my heart. He decided right then and there that he would hold a press conference where he would speak to the public on all matters relating to pressing the number 3 over and over. He would elaborate fully on what the number 3 meant to him and why he felt so alive when pressing it. Then the bucket would be able to see his joy through the eyes of others. It would get to see the world react to this discovery of Stanley's. And it would be through the public eye that the bucket would finally understand Stanley's work. Ah, attendez quelques instants, je reviens. Je dois... je reviens. Voilà. Aïe, putain. Bordel de merde. Ok. For months he advertised and marketed his press conference, building excitement around it, developing and rehearsing it, until it couldn't be refined a single measure further. When the big day arrived, Stanley was as prepared as he'd ever been for anything in his life. This was it. One last chance to win the bucket over. One opportunity to share a true connection with a loved one. There was no one here. Nobody had come to the press conference to hear Stanley speak, to listen to him talk about what it really means to press the number 3 on a keypad over and over. He was unloved, uninteresting, he was a failure, and in that moment Stanley knew that the bucket would never again take him seriously. J'avais plus de batterie. Ah. No deeper understanding. The bucket merely sat there in his arms, indifferent. And so it began that slowly, over many years, the two of them grew more and more distant. They spoke less and less, neither wishing to state the obvious, that any sense of real respect between them had eroded since that day at the press conference. There would be no more games, no more long conversations about passion and pursuit, only a silence that consumed the space between friends. And Stanley, having for once in his life discovered the warmth and comfort of true companionship, was cast back into the unremarkable normalcy of loneliness. Ah. What?
Ah ok, j'avais eu peur, putain. Alors, j'avais plus de batterie, salut. Matt Cole, on t'envoie des saluts, tu devrais répondre. Au moins, ça fait un peu plus de discussion sur ce stream de merde. Alors. Oh! Merde, il avait dit quoi le narrateur? Bon, et puis on s'en branle. A soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. J'avoue que je sais pas c'est quoi la fin avec les feuilles. A strong bucket, a humble bucket, a committed bucket. J'ignore totalement ce qui peut se passer là. Non, il est bien dans le stream. Ah, merci. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door. Ok, maintenant on va récupérer la dernière figurine. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. Ah, quoique, en vrai, on n'est pas obligé d'aller prendre la dernière figurine maintenant. Oh, il y a eu 4 likes. Oh, c'est gentil ça. Ouais, du coup, avant d'aller prendre la dernière figurine, on va quand même aller là. Pour être bon. Hop. Je voulais tout mourir. Oh, good Stanley. I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what... Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. It's as classic c'est now toujours as marrant. back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. This is the Bucket Destroyer. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out. Non, on a encore des trucs à faire avec le saut. On va pas le donner maintenant. On a encore pas mal de choses à faire avant de le donner. Dont une fin qu'il y a si on lui donne pas le saut, justement. On a une fin. Du coup, bah on va rien donner, hein, parce que... Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality on va lire. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The Broom Closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this.
Okay, the bucket destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the bucket destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... Oh. Bucket destroyer, my prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you, tell such spellbinding stories about you. All of it squandered now. Goodbye, new friend. For the moment in time that you were here, you were magnificent. Waouh, c'était touchant, n'est-ce pas? Oh, encore le saut. Un vieil ami qui vous prend dans ses bras. Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good, Said the bucket. now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. Voilà. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he La dernière unthinkingly figurine did est là. whatever the bucket asked. No, stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right there. Ah non, It c'est vrai, il ne says, faut "No pas le saut buckets pour aller à past la this nouvelle point." figurine. Stanley, À la how dernière. could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Ah là là, qu'est-ce que c'est marrant comme jeu. Vous l'aimez bien? Est-ce que quelqu'un aime ce jeu, à part moi? Ah, Now then, I'm going to run you through some test scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay, let's begin. hop, oui. Ah, cool. Item 1. Is this a bucket? Correct. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Hehehehe. Item 2. Is this a bucket? Correct. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Item 3. Is this a bucket? Correct. Ouais. This is a bucket. Item 4. Is this a bucket? Ouais. Are Oh. you hallucinating? This is a tractor. It's an enormous machine that tills the earth.
I thought this was a gimmick. How on earth did you manage to screw it up? Absolutely incredible. Merde, je me suis trompé, c'est pas un saut. Lui, je suis sûr c'est un saut. Ouais. À 100%. Ouais. Item 6. Is this a bucket? Trick question. Question piège, ce sont les deux, je vous ai eu. Haha. Che. Petit enculé. Item. Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Attends, moi j'avais appuyé. Mais si j'appuie sur rien, il se passe quoi? Je crois que je dois vraiment... Bah je vais mettre non. Yes. Ah. Thank you. There's nothing here. Of course it isn't a bucket. We both know full well nothing isn't a bucket. Wait, when I say nothing isn't a bucket, that makes it sound like I'm saying everything is a bucket, which of course is not true. Unless, is that what you think? Answer me straight, Stanley. Are you trying to tell me that you believe everything is a bucket? You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? Qu'est-ce qui est un saut, qu'est-ce qui n'est pas un saut? Il y a quelques instants à peine, je pouvais répondre à cette question en étant sûr de moi. Et maintenant, je suis complètement à la dérive. Est-ce que l'un de nous sait ce qu'est un saut? Suis un saut? Non, tu n'es pas un saut. Merde. Je crains que le saut menace notre relation. Je suis désolé, mais je ne peux pas l'accepter. Je vais éliminer entièrement tous les sauts du jeu. Allez, c'est parti. Oh. Ah bah, il n'y a plus de jeu, merde. What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Oh my god, I had no idea. How could... except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person? All right, here we go. Ah, enfin la fin. Oula. All of his co-workers were gone. Well, the bucket made Stanley want to be a better man and a better co-worker. In time, perhaps, he would become both of those things. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Allez, on va détruire le saut. De toute façon, je l'ai toujours pas fait, même moi de mon côté. Alors, on va voir ce que ça fait. Hein, si on le détruit. Oula, putain! Ah oui, quand même, on est passé de 2 à 5 personnes. Ah ouais, j'avoue que là, c'est étonnant. Quoique non, on va pas détruire le saut maintenant. On a un autre petit truc à faire avant. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift. Good, Said the bucket. now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. In here.
said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Now pick up the phone, said the bucket. Pick up the phone and it will take us back home, where we can go about life to... Voilà, et si on débranche le Why téléphone? did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it, but there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh wait, yes there is. Oh mais attendez, si ça existe, la vidéo est juste là. Bah justement, regardons-la. Please take a look. What is comedic timing? Ils ont vraiment fait une vidéo, les cons. Timing. How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence your political enemies? And more importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm dunny with the funny." Let's practice screaming, "I'm dunny with the funny" now. C'est fini. Good. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how ripped they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times, just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. After all, we're each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invader who threatened our very existence, and to very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. D'accord. On n'est pas dans Fallout. Hey, goodness, this video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story. Ah, trophée obtenu, vous ne pouvez pas sauter. Come along, let's head back. Bon bah j'ai eu un trophée, vous ne pouvez pas sauter parce que j'ai spammé la touche X. Enfin la touche croix plutôt. I can feel it. This time
I'm really going to nail the delivery. You'll be Non, on peut pas se suicider, merde. Bucket, you'll say, how ridiculous, how absurd, what a hilarious concept. The king of comedy, that's what you'll call me. Thank goodness we have the instructional video. Otherwise, who knows where we'd be right now. Well, I wouldn't be the king of comedy, that's for sure. The bucket spoke to Stanley. The bucket spoke. The bucket spoke. Oh, I'll figure it out on the fly. No need to overthink things. D'accord, là c'est bizarre. On va aller où? C'est inquiétant. Je sais pas où aller. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Pourquoi j'ai l'impression qu'il va se passer un truc si je vais à droite? Allons, on va où? Ah. What? We're back at the phone already? No, what's going on? There was supposed to be several rooms. Non, elle est toujours débranchée pourtant. There was supposed to be a build-up to this point. A dramatic display of remarkable comedic wit which culminates in this scene with the phone. But now the timing's completely off. The joke will never land. Not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the 2 doors room. What an egregious mistake. I've made a fool of myself. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think I need to go back and rewatch that instructional video again. Yes, surely that will help me improve my... Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Je vais où cette fois-ci? Je continue d'aller à droite ou je vais à gauche? J'attends vos messages. Droite ou gauche? Ici ou là? Droite pour voir, d'accord. Je crois qu'il va dire la même chose en fait. Ah. Ok, on est... When Stanley and the bucket came to a set of 2 Quoique... open doors, they entered the door on the left. Allez, on repart à droite encore une dernière fois. Et si ça nous remet directement ici, sans qu'il y ait un petit dialogue en plus. Ce qui va être le cas. Non, non, que se passe... Ok, bon, il n'y a aucun changement, on est obligé d'aller à gauche. When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Allez, on va ici. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely done and over. It's all your fault. Sous-titres. Ah bah ouais, pourtant ils sont activés, merde. Hop, ça c'est fait. On va les mettre en grand. Quand même. Stanley, I'm going to be ridiculed in the community of other joke writers. I'm going to be shamed at every one of our meetings from now on. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? What the fuck? Oh! C'est comme ça qu'on l'a cette fin! Putain, je savais pas! On est juste là. Il est là, Stanley.
like a bucket. Stanley, this bucket is so mental. I think I saw it playing guitar. No. Getting away from making fun of Stanley's obsession with the bucket, which was the whole point of it. I'm no good at these jokes. I need more instructional videos. That's exactly what it is. That's what we'll need for Kino Comedy again. More instructional videos. Franchement, vu qu'on a eu les crédits, ça donne envie d'arrêter le stream sur ça, mais on n'a toujours pas détruit le saut. Il faut voir qu'est-ce qui se passe si on le détruit. Quand même. Au moins ça. Et aussi, non, c'est même pas la fin du jeu en plus, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. Déjà, on va détruire le saut, mais après l'avoir détruit, on aura un autre truc à faire. Not everyone is so lucky to have a bucket, but Stanley is a very lucky fellow. Very lucky. Au moins, je suis content d'avoir eu cette fin depuis le temps. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. Merde. and entered the Attends, door merde, of pour the détruire le saut. Oui, c'est bon, je m'en rappelle. This was not Par the là. right way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling Tu vas him bientôt that arrêter. the end Oh non, non, il doit is rester simply encore au the moins place to be. 30, And 45 here it minutes de was stream, that je the pense. bucket turned out to be correct. Au No, moins. never mind. The bucket was wrong. Voilà, maintenant on va à Stanley droite, took the door à on his gauche. left to go back, Voilà. and so the two of them detoured to On the maintenance redescend pour section détruire and le walked saut. straight ahead to the opposite door. En plus, j'allais le faire hier avec Larry, mais il s'est barré à la dernière minute, je sais pas pourquoi. Du coup, je n'ai jamais détruit le saut. Donc il va falloir que je le fasse sur ma partie perso en même temps. Oh, good Stanley. I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. La 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 la. Voilà. Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. That's why I'm very proud to introduce a brand new... Alors il y a des fins. Alors je tiens à dire, il y a pas mal de fins qu'on n'a pas fait avec le saut, mais très clairement, bon, on peut s'en battre les couilles 2 secondes. Et puis, il y a des streamers qui l'ont fait. Il y a 1 milliard de vidéos sur YouTube, alors que le jeu est sorti il n'y a que 2 jours. Du coup, regardez les autres. Si vous voulez savoir c'est quoi les autres fins. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. Au revoir petit saut. Adieu mon copain, je t'aime. Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. Ah mais il veut pas. I don't know what the Stanley il bucket veut destroyer pas will donner. do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular Mais moi je veux le donner le saut. trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait Mais deserve to join the donne. pantheon of beloved Stanley Mais Stanley Parable donne. characters?
Well, you see, if you were to really explore the bucket destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and On peut nuance pas le that it's détruire en really fait le like saut. 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The broom closet? Certainly not. I wonder what sort of bucket destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the bucket destroyer is getting very upset now. Mais je veux... Attends, juste 2 secondes parce que ça me met le doute. Observer, se déplacer, accroupir, interagir, croix. Ah, c'est ce que je fais, mais ça veut pas. On peut pas le donner. Wesh. Oh. Bon, ok, du coup... Parce qu'il y aura les mêmes dialogues, alors on s'en fout. Du coup, on va pas prendre le saut cette fois-ci, on va prendre la dernière figurine. D'accord, donc on peut pas le détruire. Je pensais qu'on pouvait. Peut-être que j'ai mal géré le truc, mais bon. When Stanley came to a set of 2 open, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. It was okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ah, du coup, oui. Avec le téléphone, il se passe quoi si je le coupe sans le saut? Ah, j'avoue que je vais découvrir ça avant de prendre la dernière figurine. On va découvrir ça. Parce que ça m'intéresse. Si on n'a pas le saut, il se passe quoi? Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for... This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. Oh, no, you can't... Did you just unplug the phone? Oui. That wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You Le talent de mon pote. chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. Voilà une nouveauté. It's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. Oh putain. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Oh. Ça crache. J'ai peur. Ok. Allô? Ok, je m'entends, c'est bizarre, c'est inquiétant. Non, pourtant je bouge. En fait, c'est affreux, je crois que je dois relancer le jeu. Je sais pas.
Ça, je peux même pas mettre pause. Ok, attendez 2 secondes. Je vais juste... Attendez, je crois que... Juste, faut que je relance le jeu, mais je vais regarder un petit truc auparavant. Un peu avant. Désolé si vous avez un écran bleu, hein. C'est juste que j'ai peur de me prendre un screamer entre temps, du coup ça considérera le jeu comme pause. Donc attends, qu'est-ce qu'il dit le narrateur? Parce que moi ça m'emmerde, si je quitte le jeu, ça va couper le stream. Et ça me fait chier. Alors c'est elle, allez, faites le premier pas. À vrai dire, vous avez fait une décision incorrecte, comment est-ce possible? Une seconde, est-ce que je viens de voir? Non, c'est impossible. J'ai commis une telle erreur. Non. Peut-être n'avez-vous pas mesuré la gravité de la situation? Eh bien, je refuse ce genre de prise de risque sur ma supervision. Je vais arrêter le jeu à un moment pour vous instruire sur la prise de décision sans risque dans le monde réel. Veuillez regarder cette vidéo éducative qui vous sera très utile. Ouais, bah... Et cette vidéo, on ne l'a toujours pas. Elle se lance même pas, hein, avec le peu de trucs que je vois. Bon, bah... Merde. Bon, bah, du coup... Je vais relancer le stream. Parce qu'en fait, que je le veuille ou non, si je coupe le jeu, je vais devoir relancer le stream. Du coup, on se retrouve dans quelques instants, je suppose. Et eh bien, entre temps, je vais voir si... Bref, à tout de suite.